Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, when Ruto was selling the bottom-up agenda, it seems like he was talking the opposite, because what we are seeing is totally opposite. He said he's going to lift the life of the poor from the bottom going up. But the reality is that he is raising all the basic commodities from bottom, increasing the price to up. Life has become unbearable for everyone. Ilikuwa atoe bei ya kila kitu kutoka chini kupanda juu. Imagine for the first time in this country, those who will be applying the ID for the first time, you will be allowed to pay money for you to apply. Before it was free, you just go and apply and you have one. But you will need money. There's a new gazette notice that is out and is showing on how the government has now increased. Unajua, kama kuko na mahali penye wanauza karatasi ni serikali. They get huge money just for selling papers. In the new gazette notice, government services is now increasing any paperwork you need, from ID certificate, be it there's anything, wamepandisha, and you will be surprised in number of times that are now increasing the service charges. Hata wapandisha na 10% or 20% or what? Maajabu ya Musa. And this is the gazette notice here. You need to know. Gazette notice number 15242. The Registration of Persons Act, Cap 107. Review of charges and services. It is notified for the general information of the public that pursuant to the Registration 60 of Public Finance Management, in bracket National Government, Registrations 2015, the Cabinet Secretary for National Treasury and Economic Planning has granted to the Cabinet Secretary for Interior and National Administration the authority for the State Department for Immigration and Citizen Services to raise charges and levies on its services as shown in the schedule below. To register kitambulisho tu right now, unaambiwa for the first time, kama unaenda kuregister, you need to have 1,000 shillings. Before we were just registering free of charge. Nakumbuka nikimaliza shule, kitambulisho na register, then in short time you have it. It was free. Right now unahitaji 1,000 shillings. I don't know what they will say about Huduma number iko hapa in yangu. I registered free. They never charged anything and I have it. Saizi wametoa from Huduma number to something else. You service what? I don't know how much they will charge for Huduma something. Now they are changing. I registered free and this was to replace this. Free. Zote niko nazo. Sijui sasa hii watasema nini, but that's where we are. I look at this and I said, okay, you're talking about also passport and other things, but let us talk about the ID. This is what everyone need to have, whether you are a poor or rich. Mambo ya passport hiyo ni secondary. Turudi kwa primary hapa. Affording just basic commodity has become a problem in this country. Niambia maskini ataenda kuchukua kitambulisho. Hapo ndo tumefika. What are they telling us when it comes to voting? Wakati wa kampeni wanaambianga watu endeni mchukue vitambulisho mpige kura ni bure. Saizi wanakuambia ukuwe na 1,000. Watu ambao hawana uwezo wa kuchukua vitambulisho na wana haja ya kupiga kura, watapiga kura hii nchi? As if that was not enough,
For a replacement of ID, imekuwa tu kuwe na 100 bob, you are replacing an ID. Right now, you are being told that you need to have 2,000 shillings to replace an ID. Hapo ndio tumefika sasa. Hauna kitambulisho, unataka kufanya, imepotea. You want to replace 2,000 shillings. Wale watu ambao wamepoteza vitambulisho na wana haja ya kupiga kura, watapiga kura. Ruto is listening to IMF more than he's listening to Kenyans, and who are the taxpayers and the voters. And this is what IMF is advising Ruto, and is taking that position. Maskini hana laki. Hii serikali ilikuja kuhudumia matajiri na wale ambao wako na uwezo. Mtu maskini mwenye Ruto alikuwa anaongelea vile atakuja kufinyilia na kumaliza maskini kabisa. Hapo ndo tumefika. Right now, for birth and death registration, you are just needed to have 50 shillings and you are done. Sasa hizo unaambiwa lazima ukuwe na 200 shillings. Mtu tu amekufa ukuwe na 200. Hata wameamua kuchaji paka na wafu. Familia mnaomboleza, mnahitaji pesa. Hata watoto wadogo. Sasa hapo ndo tumefika. Right now, you are going to apply for passport. Mimi nikiapply hii. This one is the old one. It was only 4,500. I did a replacement with the new one now. Still same amount, 4,500. Hivyo tu uko na passport. Right now, unaambiwa namna gani? To apply for a passport for the first time, you need 7,500. Wameongeza from 4,000. Hata hawajaongeza na 500 ifike tu 5,000. Wameongeza pesa nyingi kabisa. Sasa ukitaka, hiyo ni 32 pages. Kama unataka 50 pages, from 6,000 to 9,500. If you want 66 pages, it means from 7,500 to 12,000. Watu wenye wana applying passport kwenda kutafuta kazi, ama unakaa nayo unangojea siku nyingine utapata kazi, na kwanga ni ngumu kupata hiyo 4,500. Saizi lazima ukuwe na 7,500. Hiyo maskini ataweza? Hii imebaki ni biashara ya watu ambao wako na uwezo na matajiri peke yake. And that is the government of William Samoei Ruto. Hapo ndo tumefika. Kupata passport ni mambo mengine. Ufanye kazi kabisa. Na bado kuna hongo kule. Just imagine. Sasa itafika wapi? Saa hizi hiyo passport kama imepotea, to replace ilikuwa ni 10,000. Right now we need to have 20,000. Passport imepotea tu. Watu wa diaspora mmefikiwa. 20,000 to replace a lost passport. Now, the late registration for birth and death certificate imekuanga 150. Hata juzi nakumbuka nikilipa pale. Right now, you need to have 500 shillings. Hiyo ndio William Samoei Ruto anatoa bottom up. Bottom up. Na angalia maneno na shangaa, hii nchi huduma itakuwekwa ya maskini ama itabakia tu ya matajiri na wale ambao wako na uwezo? Because we are just crying for the poor. Mwanafunzi anayemaliza shule hata hana kazi, ni madeni namfuata, atapata wapi pesa ya ku-apply for ID? Narudi tu pale. Now you are being told students internship stock pass insurance fee wamekuwa wakilipa 5,000. Saizi wanaambiwa walipe 20,000. Mwanafunzi whose parents are just struggling. Again, students stock internship pass processing
They have been paying nil. Right now, they are being told to have $100 fee for the processing. Bottom up. Wanafunzi wamefikiwa sasa. They don't care kama mzazi ako na uwezo ama hana uwezo. From nil to $100. That means you are paying 15,000 Kenyan shillings. Usiweke in dollars ndio ionekane ni pesa kidogo, ni pesa nyingi. And there are so many things, but I was just touching on a basic one that is touching the common mwananchi. Kila kitu imepandisha juu. Gharama imeenda juu. So many items. Permit, business, you talk about visa and all many other things. Hadi mpaka hata kwa gazette notice wanasema ya kwamba wewe ni Mkenya, umezaliwa mtoto kule nje, unarudi hapa nje hapa Kenya, unahitaji kuwa is it $1 million kuregister mtoto. I don't know if people are going to vote for this government again. I don't know. Sisi tunatoa ushuru kila siku. Hiyo ushuru ni ya kazi gani? Vitu tu basic zenye nafaa watu wapewe bure. Kibaki angekuwa bado ako kwa uongozi ama angekuweko ama tungekuwa na Kibaki mwingine. Right now, mambo ya birth certificate ingekuwa free completely. Hata passport inafaa wakuwa wanapunguza wanaongeza. Kitambulisho ambayo ni kitu ya muhimu kwa maskini. I don't know sasa kama watu watachukua vitambulisho. Na wale hawana wale ambao wamepoteza vitambulisho. Hii kura, nani atapigia Ruto kura? Mambo ya kumobilize watu, endeni mregister for voting na hamna ID. How? Ama wanapanga kufanya nini vile wanafanya situation being so much hard for people to get ID? Wanapanga aje? Hiyo kura itapigwa namna gani? Wana target wapi kupata kura? I am sure it is only sick people who are going to vote for Ruto in 2027. But those who are smart in their mind, they cannot. This regime to be elected, it will be a nightmare. And this is the bottom-up government. The poor are going to be oppressed completely. You have no space to breathe. No chance to survive. Everything is going to be for the rich, but the poor have no space.